चालू केलं. आवाज येतोय? होमवर्क केला? जमला? हा नाही कळालं. ठीक आहे. काम Let's cross check the answers for question number 1. मानसी होमवर्क एक पण क्वेश्चन नाही का बरं? हो पण मग तेव्हा काय केलं?
आता सॉल्व करायला घ्या लगेच. एक एक देते, देन आन्सर क्रॉस चेक करूया. टेक्स्टबुक आणलंस? Sit down. So question number 1, find the modulus and amplitude for each of the following complex numbers. First is find modulus and yes amplitude. Question number 1 is 7 minus 5i. कालचं ते सॉल्व केलं 1 + 3i आणि -7 + 24i. इथंच केलं होतं ना? हां. नाही 24. तू सबट्रॅक्ट केलं का? ऍड करायचंय. 7चा स्क्वेअर 49 - 5चा स्क्वेअर 25. काय आलं मॉड्युलस? काय 24 कसं काय येईल? Modulus of z is in square root 7 square plus 5 square. That is मायनस नाही घ्यायचं. -5चा स्क्वेअर. काय झालं? कोणाचा फोन आहे? ओके. मग फोन कोणाचा आहे? समजलं का काय चुकलंय? 7चा स्क्वेअर आणि -5चा स्क्वेअर प्लस 25 होतो 74. आर्ग्युमेंट amplitude theta is equal to tan inverse of b divided by a, that is -5/7. कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये येईल हा कॉम्प्लेक्स नंबर? a is positive, b is negative. a is positive, b is negative. तिथं काढा रेफरन्सला 4 क्वाड्रंट्स. a is positive, b is negative. It will be in fourth. फर्स्ट कसं येईल? फर्स्ट मध्ये दोन्ही पॉझिटिव्ह असतात ना. मग फोर्थ क्वार्टर मध्ये टॅन निगेटिव्ह असतो 5/7. सेकंड सॉल्व करायला घ्या. √3 + √2i. मॉड्युलस in square root 5. Argument मायनस कशाला पाहिजे? कुठं सांगितलं b ला मायनस? बघ बरं. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √2 डिवायडेड बाय 3. वैष्णवी आले का आन्सर? तू तर बोलली झालाय होमवर्क. थर्टीन कसं काय येईल? √3चा स्क्वेअर 3 येतो, √2चा स्क्वेअर 2 येतो, 3 + 2 is 5. स्क्वेअर शिकवायचे का परत?
झाला असेल तर थर्ड घ्या. मानसी लाईव्ह जॉईन केले. आवाज येतोय का चेक करायला का ना. नाव चेक. तुम्ही सगळे सॉल्व्ह करा. सगळं झाल्यानंतर मी चेक सॉल्व्ह करून देते, मग आन्सर्स क्रॉस चेक करायचे. ओके.
Done with the question number 1. Now cross check your answers. I'm going to solve this, okay? Laksha Devashan. Second is root 3 plus root 2I. So modulus will be in square root. Root 3 square is 3, root 2 square is 2, that is root 5. And argument is tan inverse of B divided by A, that is simply tan inverse of root of 2 by 3. Sometimes answer on backside are wrong. Third is 10 आहेत ना टोटल करेक्ट चेक करायचे नंतर आन्सर. थर्ड इज -8 plus 15I. So its modulus will be in square root -8 चा square plus 64. Square कधीच मायनस नसतो. Plus 15 चा square 225. Addition is 289. It is square of 17. And argument theta is tan inverse of B divided by A, and this complex number real part negative है, imaginary part positive है. Real part negative, imaginary part positive. It is second quadrant, and in second quadrant tan is negative. So it will be minus tan inverse of 15 divided by 8. Fourth one. It is -3 into 1 minus I. Right? लक्ष द्या. -3 into 1 -3. -3 into minus I plus 3I. एवढं करायचं होतं फक्त. हा तुमचा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. So therefore modulus of Z is in square root. -3 चा square plus 9. 3 चा square 9. 9 आणि 9 18. 81 लिहू नका. 18. 18 ला असं पण स्प्लिट करू शकता. 9 into 2. का केलं तसं स्प्लिट? बिकॉज 9 is a perfect square, so it will be 9 outside square root 3 root 2. Further steps आहे. Argument theta is tan inverse of B is 3 upon A is -3. आता सॉल्व करता येत आहे ते. केलंय का? किती आलाय आन्सर? 1. Tan inverse of 3 cancel, it is -1. This काल कशासाठी चार्ट लिहून दिला होता एवढा मोठा? So this complex number, real part negative, imaginary part positive. Real part negative, imaginary part positive. Quadrant is second, so you have to do pi plus. आठवतंय का? सेकंड थर्ड क्वाड्रंटला पाय प्लस करत होतो. टॅन इनवर्स ऑफ 1 इज पाय बाय 4. बरोबर ना? याला असं लिहू ना मायनस टॅन इनवर्स ऑफ 1. मग हा मायनस ॲज इट इज लिहिला. टॅन इनवर्स ऑफ 1 इज पाय बाय 4. पाय मायनस पाय बाय 4 इज 3 पाय बाय 4. इफ थीटाची व्हॅल्यू असेल परफेक्ट, ज्याचा अँगल तुम्ही काढू शकता, त्याला सबस्टिट्यूट करायचं. समजताय का? इथे नव्हतं ना 15/8 कुठली व्हॅल्यू नाही आहे. रूट ऑफ 2/3 पण नाही. √3/2 आहे, पण √2/√3 नाही. ओके. सो नेक्स्ट इज -4 4I. Modulus will be in square root. -4 चा square 16 plus -4 चा square 16. 16 plus 16 32. त्याला असं लिहू का? 16 into 2, that is 4√2. This is more simplification. नंतर लिहून घ्या. Argument theta is tan inverse of B is -4. A is -4. -4 upon -4 is 1. ठीक आहे. डायरेक्ट पाय बाय 4 नाही लिहायचा. का? जर तुम्ही लिहिला tan इनवर्स ऑफ 1 इज पाय बाय 4. पाय बाय 4 म्हणजे किती? 45. 45 फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये येतो. बट योर कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट इज नेगेटिव्ह, इमॅजिनरी इज नेगेटिव्ह. रियल नेगेटिव्ह, इमॅजिनरी नेगेटिव्ह. इट इज थर्ड क्वाड्रंट. सो सेकंड आणि थर्ड क्वाड्रंटला काय करायचं असतं? पाय प्लस पाय बाय. आठवतं ना?
कळालं मग का पाहिला होता कालचा चार्ट? याच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. सो देअरफॉर आर्ग्युमेंट इज पाय प्लस पाय बाय 4 इज 5 पाय बाय 4. पाय बाय 4 आन्सर लिहिलं तर तुम्हाला ॲम्प्लिट्यूडचे मार्क्स सॉरी आर्ग्युमेंटचे दॅट इज ॲम्प्लिट्यूडचे मार्क्स भेटणार नाही. रॉंग आहे ना. पाय बाय 4 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रंट, तुमचा कॉम्प्लेक्स नंबर तर थर्ड क्वाड्रंट पडला. नेक्स्ट 6th. Root of 3 minus I. It is root of 3 minus I, not whole square root. लिहू शकता गडबड. So its amplitude is in square root. Root 3 चा square 3 plus इथं काय नाही म्हणजे 1 आहे. Minus 1 चा square 1. 3 plus 1 4. Square root of 4 is 2. लिहिलंय ना. Argument or amplitude is tan inverse of B डिवायडेड बाय ए. 1/√3 व्हॅल्यू आहे का टॅनची कोणती? काल चार्ट लिहून घेतला नाही? हे झाल्यावर आठवण करा, ट्रिग्नोमेट्रीचा चार्ट सांगता. नाहीये कोणाचीच? शुअर शुअर. पाय बाय 3 आहे 1/√3. साइन 30 इज 1/2 बरोबर. cos 30 इज √3/2. दोघांना डिवाइड केल्यावर काय येतं? 1/√3. 30 इज पाय बाय 6. ठीक आहे. आता हा टॅन इनवर्स ऑफ -1/√3 आहे. ठीक आहे. मायनस आहे तर कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये चेक करूया. रियल पार्ट इज पॉझिटिव्ह, इमॅजिनरी पार्ट इज नेगेटिव्ह. रियल इज पॉझिटिव्ह, इमॅजिनरी इज नेगेटिव्ह. इट इज इन फोर्थ क्वाड्रंट. फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये टॅन नेगेटिव्ह असतो म्हणून मायनस टॅन इनवर्स ऑफ 1/√3. दॅट इज फोर्थ मध्ये काय ऍड करता? 2 पाय मायनस 1/√3 कुठली व्हॅल्यू आहे? पाय बाय 6. 2 पाय मायनस पाय बाय 6 इज 12 minus 1, 11 pi by 6. This is your argument, this is your modulus. फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये 2 पाय प्लस करायचं असतं ना, आणि 1/√3 30 आहे म्हणजे मायनस पाय बाय 6 आहे. ओके. सो नेक्स्ट 7th इज सिम्पली 3. दॅट इज z इज इक्वल टू 3 प्लस 0i. काही नाहीये तर 0 आहे ना. its modulus will be in square root. 3 चा square 9, 0 चा square 0, 9 plus 0 9, square root of 9 is 3. समजताय का? Argument theta is equal to tan inverse of b is 0 upon a is 3. 0 upon 3 is 0. दोन्ही पॉझिटिव्ह आहे. इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. फर्स्ट क्वाड्रंटला काय नाही करायचं, पाय नाही 2 पाय नाही काहीच. tan inverse of 0 is 0. This is your argument or this is your modulus. काही डाऊट आहे का इथपर्यंत? नेक्स्ट 8th example is 1 plus I. Yes. So modulus is in square root
1 square is 1 plus here also 1. 1 square is 1. 1 plus 1 is root 2. Argument. Tan inverse of B divided by A. 1 by 1 is 1. Both are positive, so it is first quadrant. First quadrant असल्यामुळे tan inverse of 1 is pi by 4. व्हॅल्यू माहितीच नाहीयेत ना, कसं सॉल्व्ह करणार. आम्हाला झाल्यात 9th ला 10th ला, पण आम्ही 9th 10th मागच सोडतो आणि मग 11th ला येतो, है ना. 10th नाही, 9th राहिले ना. 9चा नंबर चुकीचा दिलाय. 1 प्लस रूट 3i त्यांनी उलट लिहिलंय, फरक नाही पडत. मॉड्युलस इज in square root. 1 square is 1 plus root 3 square is 3. 3 plus 1 4. Square root of 4 is 2. Argument is tan inverse of B divided by A, that is tan inverse of root 3. Adi quadrant check kara. Both are positive, so it is in first quadrant. Theta you have to write as it is. Tan inverse of root 3 नसेल माहिती, नाही माहिती ना. इट इज 60, दॅट इज पाय बाय 3. इथपर्यंत लिहिलं तर हाफ मार्क कट होणार. जेव्हा ही परफेक्ट व्हॅल्यू आहे, जेव्हा नाहीये तेव्हा नाही होणार. इट मीन्स यू डोंट नो द व्हॅल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. लास्ट वन 10th. 1 plus 2i whole square into, it is not plus, 1 minus I. Yes, a plus b whole square चा फॉर्म्युला अप्लाय करायचा. फर्स्ट टर्म स्क्वेअर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वेअर इंटू 1 minus I. दॅट इज, आधी z सॉल्व्ह करतोय आपण. So it is 1 plus 4i, I square is minus 1, it will be minus 4 into 1 minus I. That is 1 minus 4. आवाज नाही येत आहे. minus 3 plus 4i into 1 minus I. Multiply करा. minus 3 into 1 minus 3. minus 3 into minus I plus 3i. 4i into 1 4i. 4i into minus I minus 4i square. समजताय का मल्टिप्लिकेशन. minus 3, 3i plus 4i 7i minus 4 as it is. I square is minus 1, minus minus plus. minus 3 plus 4 1 plus 7i. This is your complex number, simplified complex number. आता काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मॉड्युलस. इट विल बी इन स्क्वेअर रूट. 1 स्क्वेअर इज आन्सर्स येत नाही. 1 स्क्वेअर बोलणार कोण. मला समजणार कसं तुम्हाला येत आहे की नाही. 7 स्क्वेअर 49 प्लस 1 50 ला असं स्प्लिट करू का. 25 इंटू 2 इट विल बी 5 रूट 2. आर्ग्युमेंट थीटा is tan inverse of B divided by A, that is simply tan inverse of 7. As both are positive, it will be in first quadrant. Quadrant पण लिहित चला खाली. First quadrant, second quadrant, third quadrant. Now cross check your answers. जिथे काही गडबड झाली आहे, चुकलंय त्याला चेंज करा आन्सर्स. मग मी हिंट सांगते नेक्स्ट क्वेश्चनची.
त्याच्या आधी सेकंड घेते मी. आधी हे चेक करा. चेंजेस केले? ठीक आहे, सॉल्व कर मग. झालं? केले सॉल्व? व्हेरी गुड. 3 + 5 इथे बघू. हे बघ, हा 1 2 3 आहे, हा 1 2 3 4 5 इथे येणार थोडासा. याचा इथे इथे झेड मायनस झेड झेड पर. ओके, करेक्ट आहे. Z minus Z, Z bar minus Z bar. Firstly, you have to calculate and then plot it on the graph, that is Argand diagram or complex plane.
Which question are you doing? 3. Fast. See the button. Done? Yes. Okay. See, question number 2 first. Find real values of theta for which the given complex number is purely real. So see, you have given a question. Complex number is 4 plus 3I sine theta divided by 1 minus 2I sine theta. And the question is, you have to find the real values of theta for which this is purely real. Purely real complex number कधी म्हणतो आपण? When your imaginary part is 0. Right? Properties मध्ये first day ला सांगितलं होतं conjugate झाल्यानंतर. So if your imaginary part is 0, the number is purely real. If your real part is 0, then your number is purely imaginary. Right? So firstly, we have to solve this complex number. कसं solve करणार? It is in division format. So we have to multiply and divide by conjugate. मनु लगेच म्हणते conjugate into 1 plus 2I sin theta upon 1 plus 2I sin theta. So now numerator into numerator, denominator into denominator, each and every term you have to multiply. So see, 4 into 1, 4. 4 into 2I sin theta, 8I sin theta. Right? 3I sin theta into 1, 3I sin theta. Plus 3 into 2, 6. I into I square sin square theta. Sin theta into sin theta is sin square theta. समजतंय का? Multiplication whole divided by. It is of the format a minus b into a plus b. It will be first term square minus second term square. Second term square कसा गेला? 2 square 4 I square sin theta square sin square. That is equal to 4 as it is. 8I sin theta plus 3I sin theta. 8I sin theta plus 3I sin theta. 11I sin theta. I square is minus 6 sin square theta. Whole divided by 1 as it is, minus 4 as it is. I square is minus 1, 4 sin square theta. पुढे काय करायचं आता? I गेला? Real part, imaginary part व्यवस्थित करो. So it will be 4 minus 6 sin square theta plus 11 sin theta I divided by 1 plus 4 sin square theta upon 1 plus 4 sin square theta. मी काय केलं? न्यूमरेटरला रियल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट सेपरेटेड, डिनॉमिनेटरला डिनॉमिनेटर सेपरेटेड. So this is our complex number, real part plus imaginary part into I. Now the given is this is purely real. If it is purely real, so as it is the complex number is purely real, therefore this imaginary part 11 sin theta upon 1 plus 4 sin square theta is equal to 0. Right? Any doubt? इथपर्यंत काय doubt आहे? So this will multiply with the 0. Therefore 11 sin theta is equal to 0. ठीक है? 11 इथे डिवाइड होईल. Therefore sin theta is equal to 0.
what you have to find out is the values of theta. So therefore theta is equal to sin theta ची व्हॅल्यू 0 कधी असते? मी ग्राफ काढते. Right? See, 0, 90, 180, 270, 360 and so on. This is 0. एक मिनिट हा. 0, 90, 180, 270, 360 and so on. So the value is 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi up to infinity. त्याला जनरलाइज करून n pi लिहू. n चा इथं 0 टाका, हे आन्सर येईल. 1 टाकल्यावर हे आन्सर येईल. 2, 2 pi, 3, 3 pi and so on. Where n is equal to 0, 1, 2 and so on. So this is your real value of theta for which the given complex number is purely real. Imaginary बोलले असते तर काय केलं असतं? याला इक्वल टू 0 केलं असतं. मग हे आलं असतं 6 sin square theta equal to 4, sin square theta is 6 by 4, sin theta is 3 by 2, असं काहीतरी √6/2 ऍक्च्युअली. ठीक आहे, जमेल सॉल्व्ह करायला? लिहून घ्या. आणि क्वेश्चन नंबर 3 पण सॉल्व्ह करायचा आहे. झाला असेल तर ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 3 इज z मायनस z बार मायनस z बार अर्गन डायग्राम वरती प्लॉट करायचा आहे, जो काल पण तुम्हाला सॉल्व्ह करून दिला होता. सो इफ यू आर डन विथ द क्वेश्चन नंबर 3, राईट डाऊन क्वेश्चन नंबर 2.
So next topic is polar and exponential form. So what is this polar and exponential form? You have complex number denoted by z. ज्याला आपण असं लिहितो a plus b r. ठीक आहे, याला म्हणायचं कॉम्प्लेक्स नंबर इन नॉर्मल फॉर्म किंवा कार्टेशियन फॉर्म मध्ये आहे. ए आणि बी काय तुमचे एक्स आणि वाय ऍक्सिस वरचे कोऑर्डिनेट्स आहेत किंवा व्हॅल्यूज आहेत. दिस कॉम्प्लेक्स नंबर यू कॅन rearrange in polar form and exponential format also. So if a is real part, b is imaginary part, then its polar form is given by z is equal to r into cos theta plus I sin theta. What is this r? Amplitude मगाशी काढला ना, सॉरी मॉड्युलस, सॉरी मॉड्युलस तो मगाशी कॅल्क्युलेट केला. कॉस ॲज इट इज लिहायचा, थीटा अँप्लिट्यूड और आर्ग्युमेंट जो थीटा मगाशी कॅल्क्युलेट केला तो इथे सबस्टिट्यूट करायचा, इथे सबस्टिट्यूट करायचा. कुठला फॉर्म भेटेल तुम्हाला? पोलार फॉर्म. कसा सबस्टिट्यूट करायचा घेणार आहे मी एक एक्झाम्पल. नेक्स्ट एक्सपोनेन्शियल फॉर्मॅट कसा असतो? इट इज z इज इक्वल टू r इंटू e रेज टू I थीटा. r इथे सबस्टिट्यूट करायचा, थीटा इथे सबस्टिट्यूट करायचा, फक्त सबस्टिट्यूट करायचा, व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट नाही करायची, सबस्टिट्यूट करून ठेवायचं. त्याला म्हणतात रिअरेंजमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलार फॉर्म अँड एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. लेट्स सॉल्व वन एक्झाम्पल म्हणजे तुम्हाला क्लिअरन्स भेटेल. सो कन्सिडर z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 रूट 3i. हा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे, 4 प्लस 4 रूट 3i. अँड द क्वेश्चन इज expand this complex number in polar and exponential format. आता पोलार फॉर्म काय आहे आपल्याकडे? पोलार फॉर्म इज z इज इक्वल टू r cos theta प्लस I sin theta. हा पोलार फॉर्म लिहिण्यासाठी काय काय लागतं? r आणि थीटा तो कॅल्क्युलेट केला पाहिजे. सो देअरफॉर r इज इक्वल टू इन स्क्वेअर रूट 4 स्क्वेअर प्लस 4 रूट 3 होल स्क्वेअर, राइट? That is 4 square is 16 plus 4 square is 16, root 3 square is 3. Therefore r is equal to in square root 16 plus 16 into 3 48, 48 plus 16 64, square root of 64 is 8. भेटला r. आता काय हवाय सेकंड? थीटा. थीटा इज tan इनवर्स ऑफ b डिवायडेड बाय a. दोन्ही पॉझिटिव्ह असेल तर आणि असं आलं तर तुमचं नशीब चांगलं, फर्स्ट क्वाड्रंट आहे, काहीच गडबड नाही. दॅट इज tan इनवर्स ऑफ b इज 4 रूट 3, a इज 4, 4 4 कॅन्सल, कट. tan इनवर्स ऑफ रूट 3, कुठली व्हॅल्यू आहे रूट 3 टॅनची? 60, that is pi by 3. भेटला r theta. So therefore polar form is z is equal to r cos theta plus I sin theta. काय केलं मी? फक्त थीटाच्या इथे सबस्टिट्यूट केला पाय बाय 3. पुढं cos pi by 3 sin pi by 3 नका सबस्टिट्यूट करू, परत हे येईल. समजतंय का? pi by 3 60, cos 60 1 by 2, इथं रूट 3 by 2, बरोबर ना? मग 1 प्लस रूट 3, 8 into 1 8 into रूट 3, परत सेम येणार आहे 4 रूट 3 4. दिस इज ओनली अरेंजमेंट. r आणि थीटा फाइंड आउट करून सबस्टिट्यूट करायचा, याच्या पुढे सॉल्व करू नका. ओके. नेक्स्ट इज एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. एक्सपोनेन्शियल फॉर्मला काय काय पाहिजे असतं? r आणि थीटाच, जो काढलाय ऑलरेडी. सो देअरफॉर एक्सपोनेन्शियल फॉर्म इज z इज इक्वल टू r इंटू e रेज टू I इंटू थीटा, आय एम सॉरी, पाय बाय 3 आणि मग I. जरा चांगला दिसतो ना असं?
So answers inside box are the polar and exponential form of given complex number. Clear आहे? काही डाऊट? मायनस असेल तर मग मगासारखं चेक करायचा, थीटा काही पाय प्लस सेकंड आणि थर्ड क्वाड्रंटला, 2 पाय प्लस फोर्थ क्वाड्रंटला. ओके, नाउ होमवर्क इज, चलो मार्क करा टेक्स्टबुक मध्ये. पेज नंबर 13. Solved example. Question number 1. Represent complex number z, z bar minus z in Argand diagram and find their arguments from the diagram. सगळ्याचे आर्ग्युमेंट डायग्राम वरतून काढायचे का? डायग्राम वरती 45, 90 प्लस 45, 180 प्लस 45 असं येतं सगळं. दिलेलं आहे आन्सर, स्टडी करायचं. सेकंड क्वेश्चन मधला फर्स्ट सॉल्व्ह केलाय, सेकंड थर्ड फोर्थ सॉल्व्ह करायचा. -2 3i -√3 प्लस i. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन होल पूर्ण करा. सॉल्व्ड एक्झाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2. Then exercise. So now you are done with question number 1, 2 and 3, right? Your question number 4 is express the following complex number in polar and exponential form. Mark it. Exercise 1.3 question number 4. Okay. Then question number 5 जमेल. Cos pi by 6 sin pi by 6 substitute करायचा. त्यातला फर्स्ट जमेल, सेकंड जमेल. नाही जमणार, ठीक आहे, लिव्ह इट. क्वेश्चन नंबर 4 करा मार्क. क्वेश्चन नंबर 6 जो तुम्ही काल केला नाही. क्वेश्चन नंबर 7 मी हिंट देते. 7 इज असं आहे ना, z इज इक्वल टू i मायनस 1 अपॉन cos pi by 3 प्लस i sin pi by 3. What is this pi by 3? Pi is 180, 180 by 3 is 60. Cos 60 ची व्हॅल्यू येत नाही तुम्हाला, माहिती आहे मला, 1/2 प्लस sin 60 ची व्हॅल्यू √3/2 i. It will be i minus 1 upon 1 plus √3 i whole divided by 2. हा 2 वरती जाईल. Now 2 नी मल्टिप्लाय करा, then division of complex number. Multiply and divide by conjugate of denominator, you will get a complex number. Simple complex number. Simple complex. त्या कॉम्प्लेक्स नंबरला कन्वर्ट करायचं पोलार मध्ये. पोलार आहे, एक्सपोनेन्शियल पण करा. सो क्वेश्चन नंबर 7. Question number 8. You have given a z 2 plus 3i. You have to prove the or verify the following properties. First property काय दिली आहे? z bar is z. Means left hand side ला काय करणार? आधी कॉन्जुगेट घेणार, परत एकदा कॉन्जुगेट घेणार. दॅट इज ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर. प्रूफ करून दाखवणार. सेकंड मध्ये z into z bar. लेफ्ट हँड साइड इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, त्यांचं मल्टिप्लिकेशन, आणि राईट हँड साइडला काढायचा मॉड्युलस. मॉड्युलसचा स्क्वेअर करायचा. LHS RHS सेम आहे असं दाखवायचं. थर्ड z प्लस z बार. z तर दिलेला आहे, z बार कॅल्क्युलेट करता येईल, त्याची ऍडिशन घ्यायची. त्याची ऍडिशन घेतल्यावर जो जे आन्सर येतो दॅट इज युअर रिअल पार्ट. इट विल नॉट कंटेन एनी इमॅजिनरी पार्ट. And question number 4, z minus z bar is 6i. That you have to prove. So काय काय सांगितलंय होमवर्क. पेज नंबर 13 solved example 1 and 2 and exercise 1.3 question number 4, 6, 7, 8. In next lecture we will solve some more examples of polar form and exponential form and rest of the exercise. Next lecture means Monday.
सिक्वेन्स सिरीज मध्ये AMGMHM अरिथमॅटिक मीन जॉमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन होतं ना AP अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन तसं मीन कॅल्क्युलेट करायचं. ओके अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन तेव्हा करायला